నమస్తే తెలంగాణ ప్రజలారా, మరి ప్రత్యేకంగా నిరుద్యోగులారా, గ్రూప్ 1 రాస్తున్న మేధావులారా, అభ్యర్థులారా, నేను మీ అలెగ్జాండర్. మనం రోజు సిరీస్గా చేస్తున్న ఏదైతే గ్రూప్ 1 సంబంధించిన హైకోర్టులో పడి ఉండే ఏదైతే కేసులు ఉన్నాయో, హైకోర్టు మెట్లెక్కడానికి గల కారణాలు ఏంటి, మరి 33 అంశాల మీద పడ్డ తదితర కేసులు 15 కేసులు ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన వార్తే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. హాట్గా ప్రతిరోజు మరి ఆర్గ్యుమెంట్స్ భారీ ఎత్తున కోర్టులలో నడుస్తూ ఉన్నాయి. మరి గత నెల నుండి స్టార్ట్ అయిన ఈ కోర్టు కేసులు వాటి తాలూకు మరి ఇప్పుడే ముమ్మరంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించిన వార్త చదివే ప్రయత్నం చేద్దాం. So-called paraphernalia, bigger paraphernalia, and then every examination, is it? I don't understand. There is no rocket science involved. You have to pick up Manora. Invariably, the answer is Warangal or Karimnagar or Kalvakurti. For the fact that why unnecessarily you are litigating, why can't you complete the recruitment, and why this litigation we are deleting, exercising the power under 142, they have deleted. That will was initially issued on 26/4/22. 4, 5 dates are sufficient. Yes. At page 34, notifying 500 thing wrote, at page 70, they have cancelled the first preliminary examination. They have not, this is very important, they have not cancelled direction by the court to you are not able to do reconducting of the examination. That means third they withdrew. I can understand that, or maybe the wisdom drawn over them. Yes. They withdraw. Withdrawal of the SLP would mean, my understanding, division bench order comes into force. Division bench order says single judge order to be implemented. Yes. That means what is that they are expected to do, Marot? My understanding, minimal understanding, is that they are supposed to conduct third examination. Yes. Now, Marot, kindly see the 118. Yes. Having taken, who has taken? Is there a committee? Is there a list to the conducting of the examination? You lot space take given note. We gave note. Did you lots have got the Yes, note? yes. Note. But the first proposition I am taking, cannot issue notification without the comment. Why I am saying that, my lord? Can you issue a notification? The authority to issue notification stems from the government, the principal authority. The cancellation notification, there is no reference to any government's directions, interventions, or considerations. In the cancellation notification dated so and so, there is no reference you to do, has not told you to stop. I gave you lordships the other day example. I ask somebody to do a particular thing, he cannot unilaterally, if I ask somebody to book a ticket, is for every decision, even assuming the TGPSC has a right to take a decision, there has to be a reason basis material. First of all, no power. Yes. And secondly, my lord, no basis or material. Or reason. There is no material such as there is a malpractice. It is ununderstandable as to how wasting public exchequer and public time can be called as public interest. It is ununderstandable as to how
నోటిఫికేషన్ కోర్టు ధిక్కరణే. రీ నోటిఫికేషన్ ఇస్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. కోర్టుని ధిక్కరించింది టీజీపీఎస్సీ అని చెప్పేసి మరి ఈ వార్త మనం చూడొచ్చు. టీజీపీఎస్సీ ఏ విధంగా కోర్టు ధిక్కరణ చేసింది, ఎందుకు చేసింది అని అంటే, మెయిన్స్కి మళ్ళీ అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయాలి. Group-1 పై పిటిషనర్ల వాదనలు, టీజీపీఎస్సీకి అన్ని అధికారాలు ఉంటాయన్న ప్రభుత్వం, Group-1 పరీక్షకు మళ్ళీ రీనోటిఫికేషన్ ఇచ్చే అధికారం టీజీపీఎస్సీకి లేదని పలువురు పిటిషనర్లు హైకోర్టులో తమ వాదనలు వినిపించారు. ప్రభుత్వం అనుమతిస్తేనే టీజీపీఎస్సీ చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. గతంలో హైకోర్టు ప్రిలిమ్స్ను మాత్రమే రద్దు చేసిందని, పరీక్ష మళ్ళీ నిర్వహించాలని చెప్పిందని పేర్కొన్నారు. అయితే తొలుత జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ని టీజీపీఎస్సీ రద్దు చేయడం ధిక్కరణ కిందికే వస్తుందన్నారు. రెండో నోటిఫికేషన్ ప్రకారం నిర్వహించిన ప్రిలిమ్స్లో తప్పుడు ప్రశ్నలు తొలగించి మెయిన్స్కి మళ్ళీ అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరారు. పిటిషనర్ల వాదనని ప్రభుత్వం తప్పుపట్టింది. టీజీపీఎస్సీకి అన్ని అధికారాలు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. అనంతరం హైకోర్టు తదుపరి విచారణని సోమవారానికి వాయిదా వేసింది. సోమవారానికి అంటే డేట్ ఆన్ 30కి వాయిదా వేసింది. 6% ఎస్టీ రిజర్వేషన్ల అమలు చేయాలి. పిటిషనర్లు Group-1కు రీనోటిఫికేషన్ ఇవ్వడాన్ని తాజా ప్రిలిమ్స్లో తప్పుడు ప్రశ్నలు సవాల్ చేస్తూ కొందరు అభ్యర్థులు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్ జస్టిస్ పుల్లా కార్తీక్ శుక్రవారం విచారించారు. పిటిషనర్ల తరపు న్యాయవాది జొన్నలగడ్డ సుధీర్ వాదనలు వినిపించారు. టీజీపీఎస్సీ 503 పోస్టులకు గాను 2022లో ఏప్రిల్ 26 నాడు తొలి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎస్టీ రిజర్వేషన్ 6% ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత 10%కి టీజీపీఎస్సీ పెంచింది. అప్పటికి రిజర్వేషన్ ప్రకారం ఇప్పుడు 6% అమలు చేయాలి, లేదనంటే జనరల్ అభ్యర్థులకి అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పారు. రీనోటిఫికేషన్తో అభ్యర్థులకు లబ్ధి ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది. రీనోటిఫికేషన్ ద్వారా అభ్యర్థులకు లబ్ధి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చెప్తాంది. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం తరపు స్పెషల్ జీవో రాహుల్ రెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తూ టీజీపీఎస్సీ చట్టబద్ధమైన సంస్థ నియామకాలకు సంబంధించిన ఎలాంటి చర్యలైనా చేపట్టే అధికారము కమిషన్కి ఉంది. ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి పొందాల్సిన అవసరం లేదు, నేరుగా నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. 2024 ఫిబ్రవరి 19న 503 పోస్టులకు గాను ఇచ్చిన రీనోటిఫికేషన్ ఎవరికి నష్టం కలగలేదు. పైగా 60 పోస్టులు పెంచడం అభ్యర్థులకి లబ్ధి చేకూర్చింది. దరఖాస్తులు చేసుకున్న అభ్యర్థులు కూడా పెరిగారు. కోర్టు ఉత్తర్వులు ఉల్లంఘన ఎక్కడ జరగలేదు అని తెలిపారు. అనంతరం సమయం ముగియడంతో న్యాయమూర్తి విచారణ వాయిదా వేశారు. ఇది ముమ్మాటికి తప్పు. ఎందుకు అనంటే ప్రభుత్వం తరపు ఎవరైతే న్యాయవాది చేస్తా ఉన్నాడో రాహుల్ రెడ్డి గారు, మిస్టర్ రాహుల్ రెడ్డి గారు, మీరు చేస్తున్న మీరు ఏదైతే కరెక్ట్ అనుకుంటారో అది ఏ విధంగా రైట్, ఏ విధంగా రాంగ్, మరి ఒకవేళ రైట్ అయితే మరి హైకోర్టులో పిటిషన్స్ ఎందుకు పడతాయి, ఎందుకు వైలేషన్ జరగలేదని ఇంకా మీరు ఒప్పుకోవడం లేదు? మీరు ఒప్పుకోకపోవడానికి గల కారణాలు మీ వెనక ప్రభుత్వం ఉండి నడిపిస్తున్నది, మీ వెనక టీజీపీఎస్సీ మరి ఉండి నడిపిస్తున్నది అనేది కూడా క్లియర్గా అభ్యర్థులకు అర్థమవుతుంది. మీరు నోటిఫికేషన్ని పెంచడానికి మీరేమన్నా వెబ్ నోట్ ఇచ్చిర్రా? మీరు వెబ్ నోట్ ఏమన్నా ఇచ్చిర్రా? 2024 ఫిబ్రవరి 19వ తారీఖు, ఫిబ్రవరి 19, 2024 నాడు మీరు ఏం చేసిరయ్యా అంటే 2,80,000 మంది ఫస్ట్ దఫా వాళ్ళకి అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. ఆ తర్వాతకి 2 రోజులు పెంచడం వల్ల సుమారు 1,33,000 మంది అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి. వీళ్ళ వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగలేదని మీరు అంటారు. కానీ మొదటిసారి క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు, సెకండ్ సారి కూడా అంటే మొదటిసారి లీకేజీ, తర్వాతకి బయోమెట్రిక్ ప్రాబ్లం వల్ల ఉన్న వాళ్ళు, వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సుమారు 2,80,000 మంది వీళ్ళు నష్టపోతారు. అప్ టు 3 lakhs వరకు ఉండొచ్చు. వీళ్ళు నష్టపోతారు. ఎందుకు అని అంటే మీరు ఇచ్చిన 2 రోజుల గడువు, ఈ గడువు తేదీ వల్ల మరి 1,33,000 మంది ఎక్కువ వచ్చిర్రు. మరి వీళ్ళు క్వాలిఫై అయ్యారు. ఇప్పుడు మరి ఫస్ట్ సారి సెకండ్ సారి రాసిన వాళ్ళు మరి లాస్ అయినట్టే కదా. మీరు లాస్ కాలేదని మీరు ఎట్లా అంటారు? ఇంకా ప్రధాన కారణం
హైకోర్టు ఏం చెప్పింది మీకు? గౌరవ హైకోర్టు రాష్ట్ర ధర్మాసనము, అత్యున్నత ధర్మాసనము ఏమని చెప్పింది మీకు? ఈ ఎగ్జాము ఎగ్జామ్ పెట్టమంది, నోటిఫికేషన్ చేయలేదు. ఎగ్జామ్ అంటే మీరు లీకేజ్ వల్ల, బయోమెట్రిక్ వల్ల మరి అభ్యర్థులు ఇబ్బంది పడి ఉన్నారు, దాన్ని ఎగ్జామ్ పెట్టండి, తిరిగి పరీక్ష నిర్వహించండి అని చెప్పింది. కానీ తిరిగి నోటిఫికేషన్ చేయమని చెప్పలే. మీరేం చేసిర్రు? ఈ 503కి మీరు 60 కలిపిర్రు. ఈ 60 ఎవరిని అడిగి కలిపిర్రు? అంటే పూర్తి హక్కులు టీజీపీఎస్సీకి ఉన్నాయని చెప్పేసి మీరు అంటుర్రు. కానీ ఎప్పుడు ఉంటాయి? హైకోర్టులో ఏదైతే కేసు ఉందో, హైకోర్టు మెట్లు ఎక్క ముందుకి మీకుంటుంది అధికారం. టీజీపీఎస్సీ చేయొచ్చు. ఇట్ వాజ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, ఇట్ హ్యావ్ ఎ రైట్, అంటే రెడీ టు చేంజ్, ఇస్ దర్ ఎనీ మాడిఫికేషన్, ఇస్ దర్ ఎనీ చేంజ్, రైట్ టు యాడ్ ది అన్ అమెండ్మెంట్, ఏం చేయొచ్చు మీరు. దానికి అన్నిటికీ సిద్ధంగా టీజీపీఎస్సీ ఉండొచ్చు. టీజీపీఎస్సీ ఒకవేళ నిర్ణయాధికారం ఉంటే, వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుంటే ఏ విధంగా తీసుకోవాలి? కోర్టులో కేసేసినాక తీసుకోకూడదు. ఎప్పుడు తీసుకుంటావు? కోర్టులో ఆ కేసుల తాలూకు నీ వివరణ ఇచ్చిన తర్వాతకి అది క్లియర్ అయినాక చేయాలి. కానీ కాకముందుకే మీ అంతలా మీరే రీనోటిఫికేషన్ చేస్తారు, మీ అంతలా మీరే 60 పోస్టులు పెంచుతారు. మరి ఈ 60 పోస్టులకు సంబంధించి జీవో 29 తెస్తారు. ఈ జీవో 29 ఎందుకు తెచ్చిరయ్యా అని అంటే మళ్ళీ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పేసి వెబ్ నోట్ ఇచ్చిరా నువ్వేమన్నా? లేదు, ఈ 2 రోజులు పెంచుతున్నామని వెబ్ నోట్ ఇచ్చిర్రా మీరు? ఇది పెంచడం వల్ల, జీవో 29 పెట్టడం వల్ల ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ, మరి ఈడబ్ల్యూసీ వాళ్ళకి, మరి ఎస్టీ రిజర్వేషన్ వాళ్ళకి, ప్రత్యేకంగా మహిళలకి, ట్రాన్స్జెండర్స్కి అందరికీ అన్యాయం జరిగింది కదా. అందరికీ అన్యాయం జరగలే? అన్యాయం జరిగింది. మరి అలాంటప్పుడు మీరు ఎవరికి సమాధానం చెప్తున్నారు? ఎందుకని ఇంకా నీరు కాస్తా ఉన్నారు? ఎందుకని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నారు? మరి ఎట్లా? మరి దీన్ని ప్రభుత్వం ఏమని చెప్తా ఉంది? దీన్ని వెనకేసుకురమ్మని చెప్తా ఉందా? మరి ఇప్పుడు దసరా హాలిడేస్ పక్కా వస్తాయి. మరి దసరా హాలిడేస్లో కోర్టుకి ఆల్మోస్ట్ 1 వీక్ నుండి ఒక 10 days దాకా వాళ్ళకి లీవ్స్ ఉంటాయి. వీటిలలో మరి పనిలో పని కోర్టుకి హాలిడే రావడము, మరి దాని తర్వాతకి అక్టోబర్ 21 నుండి 27 వరకు మంచిగా ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకొని బయటపడవచ్చు అనుకుంటున్నారు. కానీ ఇది చాలా ప్రమాదం. ఇది చాలా అంటే చాలా ప్రమాదం. 31,382 మంది మెయిన్స్ అభ్యర్థులు వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మనశ్శాంతిగా చదవడం లేదు, వాళ్ళు తిన్నది కూడా వంట పట్టడం లేదు, చదివింది గుర్తుకుండడం లేదు. మీరేమో మీ అంతలా మీరు వాదన వినిపించి మొండిగా అయినా తొండి చేసి అయినా ముందరికి పోదామని చూస్తున్నారు. ముమ్మాటికి ఇది నేరం, ఘోరం. మరి మీరు ఇచ్చిన దాంట్లో 1:50 అని చెప్పి నోటిఫికేషన్లో షార్ట్ ఫాల్ సిస్టమ్ అని చెప్పి మళ్ళీ దాంట్లో ఇదంతా కలిపితే అది 1:57 అవుతుంది. మరి 1:57 మీ దాంట్లో ఉన్నదా? పేర్కొన్నారా మీరు? 1:57 ఇవ్వాలని జీవో 29లో పేర్కొన్నారా? లేదు. ఏమన్నారు మీరు? 1:50 అని పేర్కొన్నారు. 1:50 అని ఇచ్చి ఇప్పుడు ఏ విధంగా 1:57 చేస్తారు? ఏ విధంగా 1:57 చేస్తారు? మరి అసలు జీవో 55 ఎందుకు ఎత్తేసిర్రు? ఇది ఎత్తేయడం వల్లనే అసలు ప్రధాన కారణం. ఇది ఎత్తేయడమే దగ, కుట్ర, మోసము. దీంట్లో మరి ఈ 31,000 మందిలో సుమారుగా 20,000 మంది దాకా రావాలి. 20,000 నుండి 25,000 దాకా మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారము ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ ప్రజలు రావాలి. లేకపోగా ఓసీ కేటగిరీకి సంబంధించి, ఓపెన్ కేటగిరీకి సంబంధించిన వాళ్ళే సుమారు 15,000 నుండి 18,000 వరకు ఉన్నారనేది ఆరోపణ ఉంది. దీన్ని ఏ విధంగా నిరూపిస్తారు? అంటే మీరు జనరల్ ర్యాంకింగ్ లిస్ట్లో GRLలో మీరేమైనా పేర్కొన్నారా? ఫలానా అభ్యర్థి ఎవరు, మన హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంత,
మరి ఆయన ఏ కమ్యూనిటీ, మరి ఆయన ఏ జిల్లా, ఆయన జోన్ 102నా, ఆయన మల్టీ జోన్ 102నా, ఆయన మల్టీ జోన్ 102నా? ఎట్లా చెప్తారు మీరు? మల్టీ జోను 102 వాళ్ళు మల్టీ జోను 2లకు వచ్చిర్రా, మరి లేకుంటే 1లకు వచ్చిర్రా? దీంట్లో 5% ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళు ఎందులో ఉన్నారు? మరి ఎందుకని చెప్పట్లేదు? ఇవన్నీ మీ అడ్వకేట్కి చెప్పొచ్చుగా. మరి ఈ అబద్ధాలతోటి, ఈ తప్పుల తడకతోటి ఒకవేళ కోర్టు గనక ముందరికి పోతే, ఒకవేళ ఈ విధంగానే ముందరికి పోతే చాలా ప్రమాదం, చాలా ప్రమాదం, అది చాలా ఇబ్బందికరం. ఇక పోస్టులు పెంచి ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ చెల్లదు. ఇది దాటికి సంబంధించిన ఇంకో పేపర్లో వచ్చిన వార్త, ఇది వెలుగులో వచ్చిన వార్త. అదే గ్రూప్ 1 పోస్టుల భర్తీ 2022 జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ రద్దు చేయకుండా మరో నోటిఫికేషన్ జారీ చెల్లదంటూ దాఖలైన పిటిషన్ హైకోర్టు శుక్రవారం విచారించింది. సేమ్ అదే న్యూస్, కాకపోతే దీంట్లో వేరే టైటిల్ పెట్టున్నది. చెప్పండి ఎట్లా అవుతుంది? ఇది కోర్టు ధిక్కరనే, ముమ్మాటికి ఇది కోర్టు ధిక్కరనే. కాబట్టి చెల్లదు అని చెప్పేసి అభ్యర్థులు చెప్తా ఉన్నారు. తాజా నోటిఫికేషన్లపై హైకోర్టు పిటిషన్లు, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రోజువారీగా మనం చేస్తున్న వాటికి సంబంధించినవి, ఎస్టీ రిజర్వేషన్, ఈడబ్ల్యూసీ రిజర్వేషన్ సంబంధించినవి. ఈడబ్ల్యూసీ రిజర్వేషన్లో మరి 10% మీరు ఎట్లా ఇచ్చిర్రు అంటే సోషల్ రిజర్వేషన్లో ఇచ్చిర్రా? సోషల్ రిజర్వేషన్ అంటే వాళ్ళకి 50% రిజర్వేషన్ కాక మరి వేరే దాంట్లోనే 10% ఇచ్చిర్రా? వీళ్ళకి ఏ విధంగా ఇచ్చిర్రు? ఎట్లా ఇస్తారు? ఒకవేళ ఓపెన్ కేటగిరీలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మరి వాళ్ళు మధ్యప్రదేశ్ సంబంధించిన కోర్టు తీర్పులో చెప్తా ఉన్నది. ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషను ఎలా ఇవ్వాలి నువ్వు? ఈడబ్ల్యూఎస్ 10%, ఈ 10% యాడ్ ఇచ్చినావు నువ్వు. ఇది అంటే సోషల్ రిజర్వేషన్స్ ఒకవేళ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ అన్నీ కలిపితే, ఎస్సీ అయినా, ఎస్టీ అయినా, బీసీ అయినా, మైనార్టీ అయినా, దాంట్లో పిహెచ్ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అయినా, ట్రాన్స్జెండర్ అయినా, ఉమెన్ అయినా, ఇవన్నీ కలిపితే సుమారు 50% అనుకుందాం. మరి ఈ 10% నువ్వు యానం కల్పించినావు, ఇళ్ళకే ఇచ్చినవా అంటే ఏమవుతుంది? అప్పుడు 60 అవుతుంది, 60% అవుతుంది. నువ్వు ఈ దీంట్లో తీసుకోగా మళ్ళీ ఈ 10% ఉన్న అగ్రవర్ణ పేదలు, ఈ అగ్రవర్ణ పేదలు ప్లస్ మిగతా 40లో కూడా తీసుకుంటారు. అంటే ఈ రకంగా వాళ్ళకి ఎంత వస్తుంది? వీళ్ళు కూడా అగ్రకులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళే. అంటే ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళకే 50%లో సుమారు 40% దాకా పోతా ఉంది. అంటే కేవలం 5% ఉన్న వాళ్ళకి, 5% ఉన్న వాళ్ళకేమో 50% కోట. ఈ పెద్ద మోసం కాదా? పెద్ద కుట్ర కాదా? ఈ గ్రూప్ 1లో ఓపెన్ మెరిట్ ఎవరిని బాగు చేద్దామని, ఓపెన్ మెరిట్ ఎవరిని బాగు చేద్దామని చేసిర్రు మీరు? ఎవరిని బాగు చేద్దామని ఓపెన్ మెరిట్ పెట్టిర్రు. షార్ట్ ఫాల్ ఏమో నూకలు వేసినట్టు, కొసరేసినట్టు షార్ట్ ఫాల్ సిస్టమ్ పెడతారు మీరు. షార్ట్ ఫాల్ సిస్టమ్ ద్వారా మీరు చేసింది ఏంది? షార్ట్ ఫాల్ సిస్టమ్ ద్వారా ఎంతమందికి వచ్చిర్రు, ఎంతమందికి అవకాశం కల్పించిర్రు? ఓపెన్ మెరిట్ పెట్టేమో గంప గుత్తగా మీరు కొల్లగొడతారు. దీని ద్వారా ఎంతమంది వచ్చిర్రయ్యా అంటే 3232 మంది. ఎందులో? 31,382 మందిలో. అసలు తీయాల్సింది ఎంత? 1:50లో 28,150 మంది తీయాలి. మరి ఈ 28,000 మందిలోనే గతంలో ఈ 28,000 మందిలోనే 17,700 మంది వస్తుండే. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలు, సబ్బండ వర్గాలకు సంబంధించిన ఎవరైతే ఉన్నారో అభ్యర్థులు. మరి కేవలం 28,000లోనే వాళ్ళు 17,000 మంది వస్తే మరి 31,000 మందిలో ఎంతమంది రావాలి? అంటే ఎట్టలేదన్నా వాళ్ళు 20,000 నుండి 30,000 దాకా వస్తారు. మరి వీళ్ళు ఎంతమంది వచ్చిర్రయ్యా అంటే గట్టి కొడితే 10,000 మంది లేరు. మరి ఎంత మోసం జరిగినట్టు? ఇది పెద్ద దగ, ఇది కుట్ర. ఈ కుట్ర వెనక ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ సార్ ఉన్నాడు, లేదు అని అంటే బాల్మూరు వెంకట్ గారు ఉన్నారు. ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీలు తెలంగాణ నిరుద్యోగుల ఎమోషన్ని వాడుకొని నిరుద్యోగ చైతన్య యాత్రలు చేసి పిల్లల్ని రెచ్చగొట్టి వాళ్ళని సావగొట్టి
మరి అధికారం కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టబెడితే మళ్ళా నిరుద్యోగుల ఉసురు పోసుకుంటుర్రు, నిరుద్యోగుల ఉసురు పోసుకుంటుర్రు. ఎందుకని? మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ లేవనా? ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు లేవని కదా మళ్ళీ 5 సంవత్సరాల తర్వాతకి లేదని అంటే ఇప్పుడు గొంతెత్తరానా? ఇది చాలా కుట్రపూరితము. ఈ 563 మందే తెలంగాణని శాసించబోతారు. ఈ 563 మందే, ఈ 563 మందే కాబోయే ఐఏఎస్లు, మరి ఈ డిఎస్పీలు, మరి సిటిఓలు, ప్రత్యేకంగా ఆర్డీఓలు, వీళ్ళు జిల్లాలని రాష్ట్రాలని పరిపాలించే మరి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్స్గా కాబోతారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు సబ్బండ వర్గాలు ఆ ప్రజలు తప్పనిసరిగా ఈ అంశాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలి. ఎందుకు అనంటే ఇప్పుడిప్పుడే పల్లెటూర్లలో నుండి పట్టణాల్లోకి వచ్చి చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఫస్ట్ జనరేషన్ విద్యార్థులు ఉన్నారు. మరి కొంతమంది ఆకలి దప్పులు మాని వాళ్ళకి ఇంట్లో ఉండే కనీసం అరకొర సౌకర్యాలను కూడా, ఓ గుంట భూమిని కూడా అమ్ముకొని, మరి వాళ్ళకుండే కొంతమంది పశువులు అమ్ముకొని, కొంతమంది తాళి పుస్తలు తాకట్టు పెట్టి చదువుకుంటారు. మరి వాళ్ళని ఉద్దేశించి అయినా తెలంగాణ నిరుద్యోగులు అంటేనే నిధులు నియామకాల కోసం ప్రాణత్యాగాలు చేసిన యోధులు అని చెప్పేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చెప్తుంది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చెప్తుంది. మా ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టింది నిరుద్యోగులు అని చెప్పేసి బహిరంగంగానే చెప్పింది. మరి నిరుద్యోగ చైతన్య యాత్రలు చేస్తారు, జోడో యాత్రలు చేస్తారు, యూత్ డిక్లరేషన్లు చేస్తారు. మీ పార్టీకి సంబంధించిన రాహుల్ గాంధీ గారు మరి భారత రాజ్యాంగాన్ని పట్టుకొని తిరుగుతారు. మీరేమో భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి, బాబాసాహెబ్ ఇచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్లను ఎత్తేస్తారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వము రిజర్వేషన్లని ఎత్తేసిందనే ఒక అపవాదుని, ఒక అక్రమంగా తీసుకొచ్చిన జీవోల పేరుతోటి మోసం కుట్ర చేస్తుందని ప్రతిపక్షాలు గొంతెత్తి అసెంబ్లీ కేంద్రంగా చెప్పినా కూడా మీరు నిమ్మకు నీరెత్తనట్టు మరి ఒక మొద్దు నిద్రపోతా ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా స్పందించకపోతే తెలంగాణ సమాజం మిమ్మల్ని క్షమించదు. మరి ప్రత్యేకంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము మరి వచ్చే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో, మరి లేదనంటే మళ్ళీ వచ్చే ఎన్నికలలో ఏదైనా మిడ్ టర్మ్, మరి ఒకవేళ ఉప ఎన్నిక వస్తే మీకు చాలా ప్రమాదం ఉంటుంది అనేది కూడా మీరు ఒకసారి గమనించాలి. నిన్న ఈ కేసులకు సంబంధించి మల్టీ రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఈ మల్టీ రీజన్స్లో ఏ కేసులు పడ్డాయి ఏందన్న దాని మీద మనం చెప్పినాము. దాంట్లో రాంగ్ క్వశ్చన్స్ మీద 14 క్వశ్చన్ల మీద వాళ్ళు పేర్కొన్నారు. వాటి మీద అఫిడవిట్ వేసిరు కానీ క్లియర్ కట్గా ఎవిడెన్స్ ఇవ్వలేదు. దాన్ని 30వ తారీఖు చేసిర్రు. మరి ప్రత్యేకంగా ఈ కేసులకు అన్నిటికి సంబంధించి అంటే ఏదైతే వయలేషన్ జరిగిందో, మరి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టుకు సంబంధించినవి, లేదంటే ఎస్టీ రిజర్వేషన్ సంబంధించిన వగేరా కేసులన్నింటినీ వాటిలలో మన మల్టీ రీజన్స్ మాత్రం 30కి పోస్ట్పోన్ అయింది. ఏదేమైనప్పటికీ వీటికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం మనం చూస్తాం. దానికి సంబంధించి నిన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏవైతే జరిగినాయో అవి కూడా మరి ఎవరైతే నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు చూసి చైతన్యంగా అండి ఇప్పటికైనా మీ హక్కుల్ని నష్టపోవద్దు, టీజీపీఎస్సీని ప్రభుత్వాన్ని ఒకసారి మళ్ళా రిక్వెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. Delaying recruitment to public posts can be called. TGPSC did not choose to cancel. This is important. Yes. Cancel the notification and lunge into the Supreme Court corridors to test the division bench's order. That means they are unhappy about it. Once it is in for back into force, they are supposed to implement it. Instead, it actually amounts to instead of continuing from where the earlier officials left, indulged in cancellation without basis material by using it as a public interest. TGPSC proved itself time and again that they are incapable of conducting fair and transparent selection process
And the present cancellation is only for saving their face instead of setting right their house. Noticing that withdraw and cancellation are two different expressions, TGPSC changed by incorporating word cancel in the two. But earlier you lots have seen, earlier the word used is withdraw. Now in 2024, if the same word withdraw means you can also cancel. First of all, Melody, it's not a jugglery of words. First of all, I'm saying they have no authority. And you can only do for a good reason. There is no reason. But any decision of an authority in this country must public post filled up. Unemployed or interested to get the public post filled up. Government is interested. Well, it's a win-win situation if only go ahead. Only thing is you must plug the loophole case. This is Justice O.P. Garg's judgment while he was in Allahabad. Yes. Yes. Certainly the most controversial and at the same time most fascinating role of the court is the exercise of power of judicial review. It is commonly about para 20. Lots have got Yes. 20. Yes. Yes. Proceed. Therefore, to arrive at a decision on reasonableness, the court has to find out if the administrator has left out relevant factors or taken into account irrelevant factors. According to me, Yes. last 4 or 5 lines, there is only a complacent presumption that those who occupy high posts have high sense of responsibility. The presumption is neither legal nor rational. Hence, in the absence of guidelines, cannot be defended on the ground that the discretion is vested in the higher. But the discretion, according to them, which is the counter of it, that we have a discretion, we have done it. First of all, you have no right. There is no provision. There is no material. There is no basis. There is no rationality. Sri Nivas Singh versus so and so, so and so, so and so. So, and Ram Darsh Rai versus so and so had also taken in the view after discussing all the rulings on the point that the action of the respondents in that case cancelling the selection process was contrary to the provisions of a particular law. Foundation and in unreasonable and irrational manner, the impugned order of cancellation of the entire recruitment process was therefore perished, and persons in the select list or the persons aspirants do not have a right has been considered by the Supreme Court. Supreme Court said, in the next case, Praveen Singh versus State of Punjab, neither can there be any straitjacket formula evolved therefore, since the same depends on the varying facts and circumstances of each case. Definitely, lots will have to see the facts. According to me, the Attendance later. Attendance later. Yes. at least even that was found fault with, because when you are able to segregate the discrepancy part and other thing, you can go ahead. You don't have to wholesale cancel. Kindly go to next page below. Yes. Placitum D to cancel like that, because it's not counter. It is contrary to public interest. This is also cancellation of the way the Supreme Court frowned on the. Yes. 29. Para 29. Yes, admitted fact herein is that an advertisement being advertised so and so for rims. 1 minute. 1 minute. Sorry, Yes. Read. the advertisement was point for consideration is when you have started something, it's an invitation to lakhs of people in this thing. You cannot simply take it back. You can take it back, but there for claiming appointments, but can for no fault of their own, can they be deprived from the fruits of their labor?
This is applicable here. Yes, But we study, you cannot keep on again. The cancellation of advertisement can only be said to be remedy if irregularity is incurable. But there, you logically see, this case is much better put because there are no irregularities here attributed. Whatever is there is over. Now there is no reason before the Honorable AP High Court, yes, where High Court cancelled. High Court cancelled the appointments of the ministerial staff without reason. The 13 yes, in Union Territory of Chandigarh, so and so, Apex Court upheld the decision of the Chandigarh, so and so, so and so, so and so. Then kindly go to para 14. Don't want to waste too much. East Railway, so and so, so and so, and others. The Apex Court emphasized the need to record the matter to Supreme Court. These judgments also would show, my lord, you cannot do anything without reason and basis, however high one may be. And the trump card argument with that, my lord, Shankar Das case, if Constitution bench yes, held, yes, I don't have a right, but I have a limited right to be treated fairly. And you have a para 7 that if a number of vacancies are notified for appointment and adequate number of candidates are found fit, the state is under no obligation to fill up all or any. My lord, I pause here. Let us say, my lord, government says we don't want to fill up now, we don't have money. 7 SCC, 678. Para 14. Para 8. para 8, yes, I'm sorry. The High Court was also of the view that no reasons for cancellation of the test having been recorded, even on the file contemporaneously maintained for the purpose, the same could not be supplied in the affidavit filed. So no none test. Para 26. If a test is cancelled just because of, well, there were at least complaints, just like in High Court of AP case. But here there is nothing. Even in those cases, just because there are complaints, you cannot. If that is allowed, no examination can go on. But when it comes to the concept of what you call withdraw and cancellation, I have given this note to demonstrate, Lordship, what's the difference between withdrawal and cancel. Withdraw is differently worded, as per the dictionary, and cancellation. And if your Lordship sees, the word used is withdraw in the original. we have to give it back. Yes. The word used earlier is withdraw, and now, it is cancellation. Yes, Added because they became wise. They thought they can cancel. Just because they use the word of cancel doesn't mean that you have a right to cancel. You cannot, because that should flow from some right. Then, after this, kindly take the second proposition: approbate and reprobate. yes, And that theory cannot be made applicable in all cases. But in that context, what I have stated, Lordship. I'll just take you, Lordship, before the. Yes, yes. That is a proposition. yes, sir, After the decisions which you just now pleased to hear, the second thing, is whether the principle of approbate is applicable. The trump, something is drastically wrong and without authority, it goes to the root of the matter. If something is void ab initio, the same is unsustainable. Apex Court held in so and so judgments. I'll take your Lordship the judgment now. Selected candidates also. It's not a case of selected, not selected, turning back and then blowing hot and cold.
selected candidates are also there before lordships in this case. Yes. Now, besides that, kindly may not see 2000 in the Supreme Court in Dinesh Maheshwari. That is, developed some doctrine developed to avoid somebody coming to the court after failing. First of all, I did not fail. There is an unfailed candidate, selected candidate, and it goes to the root of the matter. Kindly see para 12. BHU as also the private respondents number 3 to 16 preferred intra-court appeals registered so and so. Last of its view, and accordingly allowed the special set aside. Now kindly come to page para 22. However, the division bench considered by the Honorable Apex Court, and then they were all said nothing doing, and then kindly go to para 31. Further, the case of the Tata Chemicals Limited versus Commissioner of Customs in that matter, and it is not done in that matter, and if it is not done in that matter, then it would have no existence in the IF law. Now, therefore, it's not a case of some on that that was entertained. This one is over. Then, Dr. Meeta Sai, Major. Yes. Para 7. It is well settled that the principle of estoppel prevents a candidate from challenging the selection process after having failed in it later cases. That's all. That's the general theory. And then para 18. However, Yes. we must differ. Let's say that they are doing something illegal. Lordships cannot be blind to that or deaf to it, because if it goes to the root of the matter, your lordships cannot say that no, whatever it is, it's all over. A candidate has partaken in it. The constitutional scheme is sacrosanct, and its violation in any manner is impermissible. In fact, a candidate may not have locus to assail the incurable illegality or derogation of the provisions of the Constitution unless he participated in the selection process. Now, in normal petty case judgment, incidentally, AP High Court considered the APPSC Group 1 recruitment. The concept of approbat or reprobate will not apply in the present case. That's what the Supreme Court is saying. It's not applicable in all cases. Left, right, and center. Then, the third proposition. Actually, second proposition is only to say that I can still challenge. The approbat reprobate is not applicable is the ground. They have taken in the counter their arguments also. Now, kindly see below proposition number update. Yes. Here it is 1724. There 503. They have added 60 more. They made it 563. Now 563 are eligible for all. Yes. That means that other person, let us say so 22 is eligible. If 23 is not eligible, but then they said you are eligible. That they did it. But by making everybody ineligible, as on 1722,
as per earlier notification, also became eligible for 503 vacancies. That is earlier notification. Those 60 more vacancies are identified later. They could, because they said, oh, whether you are eligible for all. Those who have applied then, 1/7/2022. Yes. Well, let us say in August I became ineligible. How? By overage. Let's say How? age. Everybody is eligible for everything. That means unequals made equal. Yes. Then, my lord, GeoMS number 33. Yes. That is ST reservation. But this Geo came, this Geo came after the first note, interfering with the cancellation. Yes. Because 503 vacancies which were meant for a particular group of people who have applied, who are eligible, and I am not responsible for your failures. I cannot be penalized. Now what has happened? Those vacancies have to be filled up in accordance with that procedure. Then 5. This is another ground. Yes. They have extended the time. Yes. At notification, kindly go to notification, the present notification, that it will not be extended. Page number. Page 119. Yes. At page 131. Said so, have they taken an exemption? Or was it modified? Was there any addendum that we are doing it? No. The reason now given is that they requested. They requested. That means somebody who has lost his opportunity to do all these. Are those people whose cases were considered? Do you have the discretion to do so? That is a notification of yours. And then for whom are you considering? For those people who are 11th hour candidates, there was no necessity for those candidates to stay at the last minute and then say that sir glitch and all that. They should have. We are alert candidates. By virtue of that, around 30,000, I don't know correct figure, about. Now, even if that is So not you there, should have filed contempt. what? You should have filed contempt. In contempt, your lordship knows, we don't get orders. Contempt will be only punished. They will be sent to jail. That I will take anyway. That is also in the pipeline. But every contempt is illegal. Every illegality is not contempt, but every contempt is also illegal. Cases, about 10 cases, specifically showing, even with the minimum knowledge on a particular subject, I found it to be wrong. That my friend Shiva will also make good and begin to understand. Yes. Which of the following articles of the Indian Constitution is not related to economic safeguard provided for scheduled castes? Not. Whereas, actually, related is only one. Article 46.
Not should not have been there. Which of the following articles of Indian Constitution is related to economic 34? Well, what about 24? And 24 is also not relatable to, I have given the 24 also. Yes. Prohibition of employment of children in factories. How is that relatable to? It's not related. Yes. There are 3 articles which are not related. One is related. One is only They- not related. Yes. Article 23. Traffic in human beings and beggars, other, not SC. Simple, because we are in law, we at least we know something little bit about this. This is after objections. So the word should have been, they should have given, will make a person a deputy collector, or he will end up with opening a pawn shop. 1 mark. Whole, it's a rat race. Now, therefore, preliminary exam is a qualifying. Nature. Page 194. yes. Well, at page 199, 68 will take. Underline, within India, Telangana falls under AU climatic type of open, that is semi-arid, when it is clearly says like that. Then wrote page 204. I'm just giving few examples. 204, Yes. 79. Consider the following statements about were destroyed. No Vaishnavacharya. There was no rivalry. There was no rivalry between. This is incorrect. Shaivism and Vaishnavism. D is incorrect. According to them, 6 Telangana history culture. Yes. Kindly go to page 208. Yes. The friction developed between Shaiva, Vaishnava and Jaina religion sects created disunity at the society. That means this clearly says that there is a disunity between Shaivas and Vaishnava. Shantamula. Yes. According to them, B and C. So the number 2. Yes, page 218. Which of the following was a Maha Sangika center Yes. during the Vishnu Kundin period of in Telangana? Yes. I don't know whether. Which of the following was the Mahasangika center? Yes. My Lord, kindly go to source 222. Indrapala Nagaram is a capital. Shra, which was only a few kilometers from Hyderabad, traces of Mahayana Buddhism are being seen. That's the answer. Whereas Indrapala Nagaram is the capital. This is how Justice Chalameshwar and Justice Gokhale said, what is all this? Remove those. And same thing, history repeats. So with this kind of flaws, my Lord, can the examination go on? With respect, my Lord,
We are not for a minute, but there is a selected candidates also. We are not for a minute asking for heaven and earth. We are only asking for a fair, because JVO 55 says the purpose is to conduct fair and transparent. Lots of diligence and stay the whole proceedings and then hear the matter. When did you file your objections? But objections are Have you filed. filed your objections? Yes, yes, bro. Super technical issues, your lordships will be basically seeing what is just. It is not as if I am coming after the whole selection process is over. But I'm coming midway through saying that not only that, one cancellation is not only, I have no power and authority, first of all, and there is no basis. And contrary to public interest, but use the expression public interest. Therefore, we are not viewing any from any angle. I seek your lordship's indulgence. Yes. Install the whole proceedings. Obliged. Yes. This was in 2022. Yes. But the 2 rounds of cancellation of tests has happened only through the honorable courts. It's not the, my lord, everyone knows, my lord, that what has happened, and it's the cancellation of the test, my lord, has happened through the honorable courts. Right? The test was also already cancelled. There was a direction to reconduct the exam. But therefore, a conscious decision was taken, my lord, to, my lord, issue a fresh notification. That was in February 24th. That from February, my lord, they don't come up. And the key also, my lord, that one person only has submitted the objection. The remaining two has never. The two people, my lord, have no locus at all in this case for the simple reason that having participated, they failed and they are trying to, my lord, challenge everything, including the key. Lord, in fact, key they have as if there is, Lord, all the judgments, if I may to take to your lordships, my lord, it's on the cancellation of test. This is of cancellation of test was done by the Honorable High Court. Yes. We haven't cancelled any test. But it was, my lord, incidentally due to whatever lapses, my lord, the Honorable High Court itself has cancelled, that is confirmed. You know, all the judgments, my lord, which have been referred, cancelled, lord, with respect to the, my lord, classification which Learned Senior also was talking about 2 groups, lord, 565 vacancies, 503 vacancies and 60. That with great respect, 10% reservation, my lord, it's a state policy, my lord, it has been given as a GO, it's subjected to challenge, challenge is pending before the High Court. When the reservation is also altered, any pending notifications, my lord, which has not at all gone forward, lord, state felt it, lord, it is necessary to implement the reservation policy of the state. It will have an impact on the selection, my lord, the vacancy positions and the reservation also. I wouldn't rather say it's an agency, but it's a constitutional body. Right, it is the Public Service Commission has issued a notification. Lord, any lapses on part of the Public Service Commission, my lord, which have been pointed out by the Honorable High Courts, Lord, it felt that there is also change in circumstances. One of them who were there earlier are all allowed to participate. They were anyway to write a test because the test is already cancelled. And they are also given another additional 60. Now at this stage, the first writ petition now, which has been now been taken up, insofar as their locus is concerned, my lord, I will place before your lordship's judgments, my lord, what all judgments they have placed. Even the Mitu Saha itself says, Lord, in fact, I have also relied that does not arise.
Lord, like that, my lord, all the other judgments also, my lord, your lordships, if your lordship continue wishes to continue. Monday. that. Lord, may I just say this, Lord? Yes. I'll just say a couple of things, but my friend can cite decisions. My friend is not generally saying that we have power, we have constitution. I will place that One on. second. My friend is repeatedly. I thought one senior second, one concluded the second, arguments, One my lord. second, one second. My friend is repeatedly saying I have power. Yes. But it should be traceable to some place. I am surprised from my friend's argument. 60 gave even a charity. If I am not eligible, I am not eligible. You are eligible for the 60 also. Therefore, you should be happy. No. If I am not, why did you do it? 30,000 people entry. Is it a charity? Are you sharing charity or something to people, or are you there to do in accordance with law? My lord, I'm sorry, I did not conclude my arguments, my lord. According to me, my lord, the whole. Refer to expert committee. Yes, In that matter, this court directed to. correct. Expert Yes. committee. That's what I'm not asking, my lord. Like your lordships may do, like what justice, the Kanpur University is one thing, and then, my lord, Richal Rajasthan Public. This is all about key. Yes. But when there is a flaw, right from the beginning, my lord, they referred in all these cases also. Yes. In all these cases, there was a reference to the expert committee. Even then, court said it has to be referred properly. That's what happened even in Justice. Monday. Deeply obliged. Obliged. My absence may be special. Yes. Shiva will take care. Yes.